Welcome, ladies and gentlemen, to my YouTube channel. Hope you're all doing well. My name is Regan. For my returning viewers and also to my new subscribers, I usually appreciate so much for great support always. Now, Kenyans, today, William Samoei Ruto amekuwa na so-called youth empowerment pale State House. And so many people were invited, including the artist, Nini, the gospel artist, so many people. So for now, nimeona, some of the Kenya Kwanza bloggers, they are trying to push this agenda. And the agenda is that they are trying to say that William Samoei Ruto has gained the ground. Ati juu tu leo amealika the youths pale State House. So for now, for you to know how this government is desperate, remember how watu wote wenye wako pale State House, si ati walikuja by their own means. Hapana. Some of them were transported, and even some of them, the government paid their fares. So for now, some of the people wanaanza kusema ati yo William Samoei Ruto asha gain the ground, ati ground inasema 10 bila break. Let us talk the truth like Kenyans, because kuna some of the people wameenda pale State House not only for the empowerment but kwenda kutembea. It's like a nature walk. Wameenda kuona State House. How is it usually it is. Because hata mimi nikiambiwa weenda tembea State House kidogo, mimi nitaenda nitembee nione yenyewe huku kuna kuanga aje. Because tunasikianga tu watu fulani wako State House, watu fulani wamealikwa State House. So as a youth mwenye ujai kanyaga State House, yenyewe utasema wacha niende nitembee kidogo alafu nirudi. But it is not that umeenda State House ati sasa utapigia William Samoei Ruto kura. Let us think outside the box. So hii mambo ya kusema ati William Samoei Ruto gain the ground, ati mara siji sasa ati ground inasema 10 bila break, ati William Samoei Ruto gain back the Gen Zs. Remember, this government wanajua kucheza mchezo. And all those people wenye unaweza ona pale State House, some of them were being ferried to this so-called empowerment. Remember, tactics are the same. The same tactics Kindiki are using is the same tactics zenye William Samoei Ruto anatumia. So for today, tumeona empowerment imekuwa pale State House. And watu wamejivinjari huko, watu wamejibamba. But Kenyans, there is another side of the story. Because I want you to watch this video, then we proceed. But before we proceed, ladies and gentlemen, as you always do, if you have not subscribed to YouTube channel, take a second, hit the subscription button, because I usually appreciate so much for your great support always. So for now, after the State House empowerment, so si watu nitakana sasa urudi nyumbani. So this video emerges showing us that now people are turning again. So wakiwa State House walikuwa wanaimba tuta. But for now juu wametoka State House, watu wanaimba nini? Wanaimba Wantam. Meaning that William Samoei Ruto ni mtu mwenye anajaribu kila kitu yenye anataka, but things are not going ahead. Because yeye alijua that because of people now turning to State House, alijua sasa hapa gain the ground. Hajui, as I have said, that some of the people walienda tu kutembea kuona State House. Some of them walienda kuona hiyo State House yenye huwa inakuwa renovated day in day out. So uwezi niambia ati just because people turn out like the way you have seen, ati sasa William Samoei Ruto gain the ground. No, William Samoei Ruto has not gained the ground. Because hizi tu ni mambo na handouts. Hii ni pesa yenye utapewa hata kama ni shilingi 2,000, utapewa uende ununue nao vitu kadhaa. But at the end of the day, msimamo wako bado inaweza baki tu ni ile ile. Ya nini? Ya Wantam. So ukiwa pale State House utaimba tu tutam, but ukitoka unaimba Wantam. And that's what now I want you to show you on this video. So watch this video, then we proceed. Huyu ni mkora kusema ametutoa fulisa, kutuambia sisi ni watu wenye analipa saa. Mchele izaiva, mchele iko na supu, maji baridi, kukaa nje, kubea rubiri. Wantam!
mauaji, Kasongo mwizi. So after watch now that video, those are the people coming from State House. Wameshamaliza shughuli ya State House, sasa wanaenda nyumbani. And for now unaweza sema that enyewe usually enyewe things turns. But for now, unaweza sema enyewe table turns. Because wakiwa pale State House walikuwa naimba nini? Walikuwa naimba Ruto 2 term, Ruto 10 bila break. But after kutoka wanaanza sasa kusema what really happened in State House. The first thing they are saying is this, that they were given 2,000 each. Meaning that, as I have said, how watu walienda pale because of handouts. So walipewa 2,000 each ndio wafanye nini? Wajitokeze pale State House. Again, the thing they are now saying is that Kasongo ni mwizi. So unashangaa, si mulikuwa State House tena ni mwizi. Meaning that the stand of the people still remains that William Samoei Ruto must go. So wakiwa pale State House wanamfurahisha tu, wanamwambia yenyewe wewe ni 2 term. Wewe ni 10 bila break. But wakishatoka State House, mambo inarudi to factory setting. And that's why that video which I have shown you clearly tells how the ground is. So msisema ati due to some people going to State House ati William Samoei Ruto ame gain the ground. Hapana, those are just the section of Kenyans. Not all the Kenyans. For now, the Kenya Kwanza bloggers, they are trying so hard to push the agenda that William Samoei Ruto has gained the ground. So on that video which I have watched, unaona that things are still going on and the agenda is still Ruto must go. So walipewa 2,000 each ndio William Samoei Ruto sasa afunike macho ya watu, especially on the side of other Kenyans. Because kuna some of the Kenyans wameona hii empowerment, najua sasa wanasema William Samoei Ruto amefanya nini? Gain the ground. But it is not a reality, because some of them were given 2,000 each just to attend. So those are just the PRs of the William Samoei Ruto, because William Samoei Ruto unajua ni mtu mwenye anajua kucheza hii mchezo ya serikali. Na pesa iko. So hizo pesa ndio anatumia, anawapea, anawainvite. Some of the Kenyans, especially from the opposition, wanaona enyewe huyu jamaa amefanya nini? Gain the ground. But the reality is the ground is hostile. Those are just the section of Kenyans wenye walikuwa pale State House. So for now, the reality has now come out that William Samoei Ruto gave out the handouts in order for the people to attend that kind of empowerment which has happened at State House. So Kenyans, what's your opinion? Because William Samoei Ruto yeye kitu anaona ni kupeana hiyo 2,000 then watu waende nyumbani. But the reality of the things is William Samoei Ruto create a good environment for industrialization in order for a job creation. So for other Kenyans now, hawa anaona these handouts ati nawasaidia. Utapewa ndio ya 1,000 each ama 2,000 each. By the end of the day, hiyo 2,000 utakuwa umemaliza. So the next day sijui utatoa pia 2,000 each. Rather than telling Mr. President that anyway, Mr. President, we need a environment whereby we can get the job. So Mr. President can look for alternative way by providing a good environment for industrialization in order for job creation. But other Kenyans hao wamefungwa tu macho. Hao wanaenda wanapewa hiyo 2,000, at the end of the day wanamsifu, then kesho yake mambo inarudi to factory setting. So for now Kenyans, what's your opinion? Drop it at the comment section. Otherwise, thank you so much for great support. Consider subscribing, commenting, liking and sharing. Let's meet in another video.